Right. Meno manguita karima ukamwe. Yeah. Should be Teresa, I don't know. I'm not gonna very bright, but I'm just going so I'm not sure. Do you see I got that here? And I got that so it's ambition like that. Do you see I got that so? Don't go to church, right? Video light. The video light. This one. Or that one. Oh my god, it doesn't get yellow bone. Okay, I'll leave it like this. Let me see. Too bright. It doesn't end up bleacher. Okay. Straight to the point, right? Mvunzo wati yo. Saka mulavu muno need sacrifice not compromise. Kana kuti both. Right. Problem iriponde kudai so. Nezoro takaita live tikapedza. Tikadzidza zvakawanda. Vanema opinions vakavea kuinbox. Kudara vanhu vaifunga kuti sorry guys, my lips are gone. Kudara vanhu vaifunga kuti pa love pano need sacrifice. And many psychologists don't funga kuti sacrifice. No, I disagree. Sacrifice yakangoitwa naJesu chete. Namwari. Ngatitsvake definition ya sacrifice. Sacrifice zvinoreva giving up something chaunodisisisa in order to gain something. Ngaindiite zvokuitsvaka because ndonga tikadai soka tingatosvika tingazokupa definite. Iyi ndiye musoro mangu. Sacrifice could give up something chaunodisisa in order to gain something. Love iyo yesacrifice yakabva kare. Ndo love iri kukoza madivorce atakataura so nezuro, but atoda kudzoko next yesterday's topic because nezuro because kumucha kwekwe munhu aisacrifice kudanana nemunhu age yake kudana nedhara kuti family yake ipiwe chikafu nemasaga nekuti mudhara anorima. Saka munhu aisacrifice happiness yake kurogwa nokuti family yese tipakudoi hatina mombe saka chitongonororwa mwana. Vabereki vasacrifice mwana wava ne12 years kuti achitorodzewa kumudhara ane mombe 50 asi iye ane 50 years. Ndo zvaikonzera kuti iyo love nesacrifice mukati yakaipa. Indinoti nini love ngaive necompromise. Compromise chi right. Uruku ndiruku yatsangane pakati ndo inonzi compromise. Uruku indiruku compromise kusangana apa pakati. Sacrifice kudai so uruku uyo we sacrifice right hand, iyo right hand ya crosser path ya right hand ya iri kucrosser, iyo right hand iyo iri kuvinga left hand uko ndo inonzi sacrifice. Guys, sacrifice ainomira musha. Mukaenda kunotenga food ku restaurant ndokupa example inonzi sacrifice kuti guys chiregai nyobhadhara ndindobhadhara.
Compromise. Ndine mari yandachida kutenga nayo shangu. But pamari yandachida kutenga nayo shangu, we order food. Hawaitite half. Ndo inonzi compromise. Ndonga mazonzwisisa. Saka chindikudza kuti zvinoshanda better ndezvipi? Munhu ukakompromise naye, anodzoka here next week for another meal. Ukasacrifice naye, anodzoka here next week for another meal. Zvibvunze mubvunzo wewe. Ukaona answer kweri yes, ndo zvandiri kureva. So ngatimboonai palavo kuti zvinofamba sei. Right. Hazvina kufanana zvinhu izvi. Compromise nesacrifice hazvina kufanana. Zvinhu zvakatosiyana. Kudhara vanhu vaitoti the famous psychologist vaitoti hanzi romantic ideology, love is frequently described as involving sacrifices and resisting compromises. Indototi is the opposite. Zvese zvinhu zvamunoverenga zvepsychology vanhu vakangofanana nesu takatoitawo psychology ndokunotanga rangu bhuku nhasi ndiri kukuudzai inini ndiri kuramba is the opposite actually. Indinoti love relationship inodo require the fewer sacrifices yoita more compromises. Love yakadero inostea. Love ine fewer sacrifices ine more compromises iri stronger than love yema compromises. Tichazviona pamberi. Right. Tatini ndatini definition andakupa yanga iri kuti to sacrifice is to give up something precious in order to give or maintain something, or zvakaita say relationship kuti you want to give something precious anditi kuti maintain a relationship yako. Uri kurega fodya nokuti munhu arikudana naye hade zvefodya. Worega fodya inokunakira. Worega doro inokunakira nokuti Leon hade doro. Ndio inonzi sacrifice iyoyo. Is it good? Nah. That's why uchiona kuti sacrifice ivara raishandiswa muBhaibheri kunyanya kuma religion. Oh, sacrifice mwana wake Jesus akasacrifice chichi. This zvavanenge vachitaura kuti munhu aisacrifice even to murder something, to murder a victim. Ndikashandisa murder zvese. Kusacrifice mwana wako. Abraham anoda mwana wake amusacrifice. Right now baba vako akandoda kusacrifice kukurombesa. Zvine pazvinoita tombo imagine wazvara mwana wako right now muri tuno waita mwana wenyu yeye. Woti ngati hande tinomusacrifice. Iwe. We love our child. Hande iwe. Muri kuona definition yacho yasiyana iko zvino. Kudhara yes muBhaibheri yawo sacrifice. Indaka izvo zviona unofira mujeri. Zvandozomata ndezvokuti love yaiko zvino guys, try by all means to compromise than to sacrifice. Nokuti vanhu vasiri vanhu vamai vako chacho. Do you know you sacrifice for a parent? Baba vako chacho kusacrifice kuvavakira imba nogona kuudza nonsense paimba yauri kuseka. You are sacrificing kuitira baba vako something nice. Vagokuudza zvipiko. Unosacrifice mari yako $60 yanga yasara kupa munhu agoti nhema waviga imwe 15,000. Aiwavo tochicha wandipa marara. That's why nchiti nangu ini anongoziva kuti wasacrifice ndiani? Ndiwe. But anoziva kuti wacompromise munhu wese anoona kuti apa ndinga compromise. Murunzwa difference iripo. Ukasacrifice you are very likely not to be appreciated than munhu acompromise. Regai ndipe example yemunhu ari compromise. Ndodaenda ukoko. Ndiri kuenda uko but handina mota. Ndobva ndati okay chirega ndiende kwamuri kuenda. Nokuti hamuna mota ndakuenda nemwe henyu ndakuenda nemwe kwamuri kuenda. Ndaenda uko ndakuenda nemwe uko. Iyoyo munoiti chi sacrifice kana to compromise. Hanzi na Tiara I do sacrifice and compromise for those lips angu in mamukasi. Tiara watanga chimaichi. Tiara. But Tiara unochena. Right. Musamutedzera zva Tiara no. Anongori aruchiva gwenhema achive uyu. She's a well behaved lady. Right. So iwo ukasacrifice kuenda wandiwana ndichida unoona Liverpool chitamba bhora.
Yo, but ina wangu mwana wangu ndinoona amateur ichitamba but handichina transport. Ndobva ndati okay. Ndakuchinoona hangu inini amateur yako ndasacrifice kuona timu yangu. Murunzo. Kuona ndarega kunoona timu yangu kuti ndikuperekedzewo. Compromise yakamira so. Ora shamwari. Ndakukudrive tombonoona mwana yako half time. Tozodzoka ku Liverpool. Toona wo Liverpool second half. Ndio inonzi compromise. Murikundinzvera. Murikunzvera difference iripo. Compromise inosangana newe halfway. Sacrifice unotobva tomisa everything kuenda kuoyo. So you can't sacrifice one's mind. Kana iyo zviri mupfungwa dzako usingazviziye zvisiri kana compromise is to revisit. Nokuti uri pakati nepakati. A sacrifice wa loser. Unzo. Munhu akati ndikutengesa mota. Wana handa hangu sacrifice hangu ndongokutengesera kauti. Ndango sacrifice ndiitenga hangu ne 20,000. Ndio yanda ndinayo handa hangu sacrifice. Uka sacrifice kutenga mota ne 20,000 wado loser. With sacrifice you lose. Hawakwanisi kuzodzoka uchiti wa sacrifice. But wa compromise not can I have that car on loan? I compromise yokuti zvikandipira ndogona kudzoka. So ukati ndipinde mulove yangu newe as a sacrifice. Chamari unobondera but ukapinda mulove lemunhu as a compromise. Dasha ma conditions kana akadai kuchinga as long uchingona kusina makore ngatidanani. Abati kukana ini ndiri munhu wedhaka. Ndofanga wadonotiza ndozodzokera mba kwangu negarage. Iwo hauna roof saka shamari love yedu iripo as long kusinganayi. Urikunzwa? Idhaka rekuti as long tisingaswimi baby ndokuda. Ndiri dhaka. Kandikanda muwi ndonyungudika. Ndiri majarini sha. Ngatidanane as long kune ice. Zuva rikabuda shamari love yedu yatopera. Ndo inonzi sacrifice. Ndo inonzi compromise. Uri kucompromise nature yako. Mana. Yeah, whether iri bo but uka sacrifice manje uri kuti aiwa whether zuva razouya ngazvivarane ndapera. Uri kunzwa? It doesn't work like that. Saka vanhu vazhinji vakauya kunana mhiri kwamakungwa makabva navo vakasacrifice. Vakuuya kumhiri kwamakungwa vanobvoda compromise. Zvino imimi manje imimi you can't cope nenyaya iyi yekuti munhu angajara umbo sacrifice. Munhu angajara umbo compromise. Hakudawo chimwe chipenga kuti you know what? Baba, ndakauya pano kuzokubetserai kurima. Zvese zvandinokurimirai pamba penyu ndichikupai mari. But iko zvino ndakumbira kuti pane zvandinenge ndarima mundipe 1/10 of it. Nokuti ndashanda. Munhu anoramba ayo ramba uri pa sacrifice iwo. Nokuti zvinhu ndezvangu. Murunzo pane sense yacho. So, ma compromises akazara ane ma emotional aspects akawanda mamwari hard to bear. Zvazvo kuti pamunoramba naona munhu achidzokera kubhawa. Kuma musingachamudoro ndandakaroorwa nemunhu anga asingamudoro ndandakasacrifice kuti kana zvakadai tinofa zvedu tese but patangoramba na ndatodzoka kubhawa. Ndiko zvinoita sacrifice. So sacrifice inodhila exactly zvinhu positive or negative but sacrifice yakaipira kuti kana munhu yakanakira yacho nowancho kuti munhu akasacrifice hazviwanzi kugara anenge atokanganwa. Urunzo? Munhu anocompromise aroramba achicheuka. Ndikakuti rasa hembe dzasakara iwe kati no I'll compromise handichadzirasa ndodzisa mupilo. Deep down uzati ndichinadzo hembe dzirimo mupilo. Kukanya utondwa chandodambura pilo ndovhura ndotora hembe dzangu. Kana chida unodzisa mumunda ndonyora vabereki vedu vaita dzimwe hembe dzawaiona today wafunga kuti dzakatozorasiwa. Hauchadzioni. A year later varima nyimo uona vachidambura imwe pilo vari kudambura pilo uona rimwe zijini rakaguma 1982 rabuda rakunopfekedzwa padanda. Ndo inonzi compromise. Vaingocompromise kuti rega ndingoacta senge ndisina hembe dzangu idzi asi ndinadzo. Saka munhu akacompromise pachihure mani akati chihure ndomborega
haana kurega fully acompromise ndiwo pakaipira compromise sacrifice kutaura bvisa yenyu nhingi yangu handichade chikuri asacrifice aiwa ndazvipira bvisai nhasi ngeni yacho ndogara zvangu ndisina handichada chiuri munhu anocompromise manje chakaipira haarambane neboyfriend yake boy ukadanana munhu wako akatanga kuita affair akacompromise paaffair kuti aiwa Ben10 wangu uyu okay handichatauri naye icompromise icompromise sacrifice kuti ai ngatitamesha and ndatomblocka kusacrifice yazvokuti no whatever happens no matter apa pangu pakati ndakuda Ben10 wangu handichadzoki I'm sacrificing this for my marriage. Muri kunzvizisa here maybe ndikutadza kunyatsa explain munhu ari kusacrifice this for her marriage for his marriage no handingaputsi musha wangu nokuda kwaBen10 that's it, it's over. Ari kusacrifice anocompromise sandifonera it's over. Saka vamwe vanhu vamakasiyana navo ava vamunoti vana x makanyatsokuva here kuti makangocompromise you were compromised makacompromiswa nerelationship iripo iyi. Vamwe vanhu vari kuzopedzisira vakuchitwa wakapinda murelationship nomunhu ari pacompromise. Kana ari pacompromise ari pahalf time wasvika iwo ukaona vanhu vari pahalf time ukafunga kuti havana chekuita izvo vari pahalf time kati vaiti tambe bhora re5 minutes ukatamba navo 5 minutes wakucelebrate team yawina pa5 minutes ona havapo vese kovaendepi vari kutamba vakutamba vatori negame ravatombotamba first half vari pahalf time pavatamba 5 minutes akuka vatotora 5 minutes dzavo dzehalf time vacompromise vakatora 5 minutes dzavo dzehalf time vakauya vakatamba kwako 5 minutes dzavo dzichikwana achidzoka uku kuzopedzisa ravo game. Uri kuona difference iripo? So sacrifice necompromise relationship yako ikada kuita futi sacrifice ine madowns ikada kuita compromise ine madowns as well. But inini kufunga kwangu kana zviri zvinhu zvokuti ndiitire chokuti ipapo vanhu musaita mistake. Compromise hai. But kana zvinhu zvokuti my heart my soul chi sacrifice ingangodiwa ipapo ndobe vanoti ndakuzvisacrifice kuti vakomana as much as I know kuti ndodiwa nevarume unenge uri mukadzi wavo as much as I know kuti ndinodiwa nevarume I'm gonna sacrifice that attention andopiwa nevarume for my marriage. So you sacrifice kuti aiwa izvo zvese zvichapiwa nevamwe varume avo ignore in order to save my marriage. Compromise manje iri different. Compromise ichati ndicha ignore but ngazvibe zvazvo but ndichizviona but ndo madifference amunofanirwa kunzisewo. So toti kudini nokuti pamunhu ari murelationship kupimbiwa chako chake even munhu ari married anofarira kupimbiwa nemunhu asingadi. Vakadzi varume vanhukadzi vanofunga kuti vanhurume vanofunga kuti munhu and women want us to believe kuti havanyengwi. Isatogara navakadzi funga kuti havanyengwi anenge achinyengwa zvinotomunakidza kuti saka ndichiri kuzvinzwa kai nekufleta vamwe vanotonakidzwa nokufleta vamwe vanotonakidzwa nokuita maaffairs kuita affair yekunzeko vamwe vanonakidzwa nokuita cyber love. Yandaira cyber love ndekuti unodana nemunhu so unoziva kuti hambofi makavonana mugodanana mugopengesana inonzi ndingangoiti cyber love iyoyo. Vazhinji venyu muri kufunga kuti mune marelationship asi tombori marelationship ichingori cyber love ndeye painternet. Hapana kana pamunomboziva kuti muchasangana nemunhu wachona inongori internet excitement. Imwe yacho inotoenda dhipa muchitoradzana zvinhu zvenyu makashama atinenge chingori excitement yapainternet. Vamwe venyu marriage dzenyu chaizadzo makatadza kudifferentiate love chaiyo necyber mukarambana nevarume nokuda kweinternet love pamakazonosangana nevanhu venyu in reality mukaona ndakaputsa musha wangu nezvisina nebasa rese and now you're starting afresh you can't cope. Vanhu vakawanda vanozviita izvozvo. Ziva kuti relationship yako iyi relationship is it a real relationship kana inongori cyber Antoine. So if you're compromising you are also giving up something you want and something
actually able to get compromise. But when sacrificing, you actually give up something you have. Saka munhu akati ndiri kusacrifice, munhu ari kusacrifice munhu wokuti ane boyfriend izvezvi, but ari kugive up boyfriend kuti ave newe. Iye munhu iye ari kusacrifice. Ndichakanganisa. So when compromising, you give up something you want. Compromise ndekuti ndoda kupfimba baby man, and actually ndingangodiwa anditi. So what, but ndingangodiwa, so you actually compromise. No, and this kusvita. So you're compromising kana uchi give up something chausati wabata kuti chaunozati ungangobata. So dhimba iri kubhuruka panze apa, iwo njiva iri kubhuruka panze apa, wakabata kadhimba panapa, uri kucompromise. No, I'll keep kadhimba kangu. You're compromising nekadhimba kako because hauna mashoti. You know you can catch njiva iyo and it's very high to chaibata. But when you're sacrificing, unenjiva muno inenge chorimo, unayo ivo muno. So then you give up chaunacho, then don't compromise. So kana takamira takati kati compromise manje. Compromise ne sacrifice ka. Ndikati zvakada kufanana ne ndikati envy ne jealous. Envy. Kana munhu ane envy. Munhu ane envy, munhu anoda something chaasina. Yes. Oh mana mukadzi uyu iwe hauna baby, mukadzi uyu, you envy. You are envious kuchirungu. But when you're jealous, you fear losing something chaunotori. Yeah, apa ndazogona. So kana une jealous yoga, you fear losing zvaunazo. Baby rangu rinotogwa iri. Iri baby rangu ayo mai mwana nasa musikuenda kubasa. You fear kuluza mai mwana. But when you're envious of something, auna mai mwana asuri kuvavona avo ndovadavo mai mwana, you are envious. Murume wemunhu, but murume wemunhu hasi wangu, but murume wemunhu, but mukadzi wemunhu, but so you become envious of something that you do not have. But you become jealous of something, of losing something that you already have. Senge intimate relationship yako iyo unoje mana kundika kumurume wangu zvaenda akadai kwakatorwa. Saka chiri painful apa muzati jealous is more painful. Jealous is more painful, and it's harder to lose something chagara chitori chako. It's very kana chitoziva kuti munhu ari kukutorera ndiani. So imi vanhu muri relationship, zivai kuti zviri kuitika apa ndiri kukoza envy kana kuti ndiri kukoza jealous. Zvinogona kubatsira kuziva kuti munhu anokuuraya here kana kuti hakuurayi. Kana riri jealous, munhu anokuuraya. Kana munhu ari envious anogona kuti pamwe ndancharambwa iniwe. What is there to say anga chandida? So loss iri greater kumunhu compromise than munhu sacrifice. And munhu sacrifice haana kufamba the whole journey kunosvika Harare. Meeting yacho angaitikwa kuHarare. Nobva ndati no indiri kubva kuErisha, let's meet kuChegutu. The reason why we are meeting kuChegutu is because we are compromising. Kana zvinhu zvikasafamba musheka handina fuel yakawanda ndawasta, tasangana kuChegutu, so I can go back kuGweru ndaita half journey. Ukaona munhu ozosacrifice okay ndakuya kuHarare kwachona akazoluza, munhu auya kuHarare akaluza anorwadziwa more than munhu aita compromise. Tikunzwisisana here lecture yacho. I'm not a good teacher, I think, but ndozama kuexplain apana kuti saka iwewe manje
Relationship mako iwo uda kuivaka nei nemasacrifices. Ukona masacrifices akaita 5 relationship mako. Shamwari une kugera kwemeno pamberi apo zvinhu zvikasafamba mushe. Sacrifice yakanaka zvinhu zvikafamba mushe. But kana pane ka probability kuti zvinhu zvifambe mushe, sacrifice inorwadza. Murunzwa here? Ndasacrifice fees yangu ndikaendesa munhu wangu kuchikoro ndikamudzidzisa haachade kundichengeta. Uri kuona ndo zvaitwa navabereki. Vaisacrifice mari yavo yese votengesa mombe dzavo with the hope that iwo chazovachengeta wapedza chikoro. Munhu aicompromise kuti ndingoitawo zvangu but not kana zvabuda kana zvisina zvina. Ukadyara mumunda iwowo wakasacrifice uchidohopa ndo pachabva mari yefees yevana. Zvikasabudirira unorwadziwa kudarika munhu angoti tingodzvara ipapa kana sina kukavira kana zvabeda zvamera. Muri kunzwa here zvandotaura? Iyi subject inoda vanhu vanotofunga from outside the box. It's a very difficult one. Ndosandainyora papa iyi live inonetsa kunzwisisa. Inotoda vanhu vanotopindirana nevane musoro chachakusota. Saka inopera manje mari ngena kuti muri kuinzwisisa. I don't know. Saka kana iri compromise, pain yaunofeel as emotionally, but inenge ichiinvolve yatingati unfinished business. So munhu anogona kuramba compromise nokuti anenge achingoremember zvinhu zviri negative about that compromise. Timurume but handiitire mani haanaka that nemurume wangu but iwe munichimondiza haana kadhati. You don't want to give out kadhati kaika uri kungokatsvaka kadhati kacho hausukaona but uri pamurume wako but haana kadhati haana. However, sacrifice is really less emotional because wazvifungira kuti wadorula out zvekadhati. Wadozvibudza kuti ndo pane difference parelationship. Not pa relationship yakadai so. Relationship in a compromise in a disadvantage of it. You constantly remind yourself nezvekadhati. Kune varume vane kadhati. Compromise. Munhu acompromise apinda murelationship yako necompromise. Anoramba achingorangarira kuti but you know what guys, musaseka t-shirt yangu nodori iyo t-shirt nodori Louis Vuitton but nongori kala imwe yakangorwa. Munhu ane kadhati muna sacrifice kadhati a compromise nekadhati anoramba achingokafunga but nditsvaka kadhati but havanavo kadhati but muna sacrifice atarise back wanda. Saka nai madoshinga kutoroorwa nemurungu ndasacrifice mablacks ngavhaye zvavo ndatosacrifice madoshinga kutoroorwa nemutema. I'm sacrificing that. Yes, I'm taking that. You're sacrificing. Kana wasacrifice you don't really think about it. Ukaona uchiri kufunga ndingati but dene ndaka uri murelationship uchiti but dene ndika okana but dene ndaka shamwari auna sacrifice mu relationship waka compromise. So this is how you find out uri mu relationship under a compromise kana waka sacrifice. Because kana uri under a compromise unema options hopo. Muna ne compromise anema options hopo. Unengone options ndogona kupinda but ndivana but compromise is erevana but inzwakisha ndogona kugara newe but ukarekaenda basa tosiyana. Vamwe venyu munopinda mu relationship inana but iye timoda kuita permanent makafana munhu ari kuloja. Inzwaka kana uri mu relationship yaka compromise you are uri loja. Munhu anoloja anongopuwa compromise uyagara hako pano but kana ndoda imba yangu unobuda. Urikunzwa? Vamwe voti rent to buy is sacrifice. Kuikafa imba yacho ikadhirika ndichiri kuibhadhara you are sacrificing. Tozoona zvokuita ipapo. Wakasiyana nemunhu acompromise. Munhu acompromise munhu wekuti anzi gara but ndikangofuma masikati muridzo yemba kaubafuma guys uyai timbozorodzai imba yangu munhu wese out ndojara ese out please
we need 30 minutes zokumboti imba yangu izorore. Izvo zvonozviitiwa pa compromise. Guys, everybody, budai beyai kuno imba yangu yaneta maloja ese budai na 3 am maloja ese budai munobuda muchibvunda so yeah 10 minutes pasara 10 minutes but muri kubhadhara rent but maka compromise ende mukaita nharo munochidzimbwa ukaona uri murelationship iwe wakadai so ndokuramba inini ndokusiya inini shamwari munhu ari kukuisa pacompromise uri pacompromise wakacompromise munhu ane mamwe maoptions ende munhu iyeka relationship iyoyo ndo difference chete iripo yekuti relationship ine compromise iri delicate. Saka vanhu vazhinji vanhu vari in love vanowanzoonekwa nesacrifice. That's why Bible read, for God so loved the world that he gave his only, vanisa only lakadoiswa bold begotten son, so he sacrificed. God did not compromise, he sacrificed. Aida kutogara nemwana wake every day achimuona, but he sacrificed. So zvine emotion, so it's so natural to be to sacrifice kana uri in love. That's why I love my husband, but womubvunza kuti anogona bonde ronza yeah that's sacrifice. In deep down ari zvine basa rego nyangwe anga asingagoni zvine basa rego. I love him. Uri kunzwa munhu anocompromise anoti I love my husband zvokuti but kana ndoda sex ndinoenda kuna neighbor. Uri kunzwa icompromise haadi kurambana nemurume wake, andorwara kutoita BP akaramba nemurume wake, but panguva yebonde anocompromise. Anoda kucompromise kuti aiwa murume wangu hake agone bonde but he does everything. Motikari yangu anoigadzira zvese anondiitira, so I compromise. Murume wangu is always there for me, so you're compromising. But kana woda bonde love inomboiswa paside, ndo zvakaipira compromise. Compromise yekuti ndinokunyara shamwari, asi munhu achitopeta mavoko so ndanichikunyara shamwari, okay, ndo inonzi compromise. Aish kundinyara kwainde aiwa sharp mira kanibodhila neyo sharp andikona icompromise. Sacrifice ndekuti ndinozviziva zvangu ndikakurova ndokumamisa mudhara, but because muri mudhara ka I sacrifice freedom yangu ndirove yenyu. Yeah. Sacrifice. Saka sacrifice inonzofamba nelove. Anditi. So emotion inoassociatiwa necompromise. Zvinhu zvakaita sefrustration. You'll be frustrated. Usonombona vakadzi kuti ari torn between munhu anogona bonde asina mari nemunhu ane bonde asingagoni bonde asina mari. Mukadzi ashaya kutoita sei, murume uyu ane zvese nerange rover ende imba make makanaka, but bonde anoita once a month. Uyu manje hana chanacho uyu achero mari yacho yekubuya. Asonombona mukadzi unokwidza munhu mota unobhadharira fees mari yekukwira chitima kuti auye kuzokukwira, wobhuka ndiwe hotel munhu yacho kukwira womubhadharira yekudzokera futi. Apa nochitokudzwa kuti changa kana usonondibhadharira handina mari. Then uyu wogere naye ane zvese andokubhukira dzimwe hotel dzaunodozopedzisira waenda nechidhanana chako ichi, asi kubondo kudza kuti my man, love is not all about sex, but but uchisacrifice, uchicompromise kwaari manje. Zvinoitika manje pamalove zhinji zvamunoita, vanhu vanouya vanongotamba nemavara tuiwa. Do you love me? Yes, I love you. I have sacrificed myself for you. Yeah, but kana oda bonde, hello, are you free? Have apple, you can come. Pauri, I sacrifice my heart for you. I love you. Yeah. But zviito zvake kana iwe shift or compromise. So a lot of your relationships, vanhu vari kuacta like vakasacrifice themselves for you, but they compromise kana usipo.
ndo chinonzi chihure ichocho. Chinotangira pamavara iwayo. Munhu anozosara kuzorara nomunhu zvakatanga pakuti une uchiti mumwoyo mako I love him, but uye asingazvizivi. But uye anoramba achingoita capital letter kusvika raazivi but zihombe. Kusvika manje but uye akutaura ega kuti iwe but what, act man, do something. I love him. Do you love your husband? Oh, I love him so much. Really? Yeah, but what? But we are working on things. Ndo matangira acho. But uye anoramba achingokura. 2 months later, do you love him? Oh, I really love my husband. But tinomboita chinetsana zvedu, but we work things out. But uye anopedzera what? Oh, yeah. I love my husband. But hafari kugeza. Sometimes anombokanga mogeza. Magombeza nchinoba. But yeah, but I sacrifice. So you want to listen, relationship mako mukaonda vana but. And avakubudze. But kana udaona kuti relationship yevana yakasimba, unoona nema compromises. Kunani? Zvamembofarira maminiscets. Oh no, murume wangu hazvifariri. But imi munozvida. No, I love my husband. Shamari, unoda here. But so but ndo pane difference between sacrifice and compromise. Munhu akasacrifice anokuti kuti aiwa murume wangu ndomuda. Haana but. Zvese ndomuda kane zvese kana I love my husband. Chero. Vazhinji venyu mukapiwa opportunity right now yekuva single. Mukanzi chimboendai kusingle land. Varume venyu votogwa vaiswa kune imwe single land. Zvikanzi chindai munopika murume wokugara naye. Vazhinji venyu hamupike murume wamunaye. Kana ukaona une pfungwa idzodzo kuti akomana tikaiswa mubox rekutsvaka varume ka, I'm not going to pick the one I have now. You are there uri compromise. Hauna zvakasacrifice shamari. Relationship yako ndiye compromise. Mara ndingofa ndisina vana. Ndichembere shwa nsina uzvara. Relationship yako iyoyo ndiye compromise. Ine zibhati zihombe. Zibhati rine capital letter rere. But kuchechi kwedu kavanhu dati vanhu vagare vese vakachata. But kuenda ku UK koda tine wedding. So wedding yako is out of love. Wedding ye compromise. Why did you wait? Because vanoda ma certificates anoshow kuti makachata, otherwise apinde mukadzi wacho kabya ku UK. But iwo nomuda. Ndomuda kandosaka ndinaye. Saka makachatiri. But kuti pasina certificate zvinonetsa. Ko 9 million saka vanotestiwa COVID iwewo. Boss ndinoenda ku Dubai. Wangoda testiwa COVID. Ndasingati but ndinoenda ku Dubai and marules acho kuti kana ndinoenda ku Dubai tofanirwa kutestiwa. Atwala. Testiwa COVID. Testiwa COVID but ndasingade kana papa ne option yokuenda usina kutestiwa ndaitoenda ndasina kutestiwa. Ndo zvakaita ma relationship. So before what kuvanhu you are happily married, before what kuvanhu you are happy. Tarisa but utaripo here. Ndikauya pauri ndikati musha wako chii chaungachinja pamurume wako kuti uwedzere rudo pari. Ndo matangiro azvo. Ukanza une zvinhu 16 ndikamuenlarge this, ndikamuenlarge that, ndikareduce this, ndikamuita kuti anditeerere, ndikadai but 10 vana but hanzi kondo munhongere futi ndotora someone new ka. Why would you want something new? Why? Imbondipindura shingirira kuti unoda watonzi kana ndikanzi enda unononga. Saka you're telling me that murume unenge unaye right now tikamukanda mubox kanzi nongai, you'd rather nonga a different guy. This is a sign that you're not happy in your relationship. The sooner you finish it, the better. Ukaona une pfungwa dzako, listen, do you want to know if your relationship is strong? Get this scenario right now. Uri mumba imomo. Since you know what, varume vese vavona vanongwa newe paneighbor newe kuchecha unochiva wewe vonongwa onzi napastor vakaendwa muzisaga. Anditi vakaendwa muzisaga kudero. Wotarisa iwo kuti uno munhonga futi here. Ukoona usinga munhonge futi chana, you're just compromised.
you compromise yourself. So wodini manje? Ziva kuti happiness is a team effort. So compromises require work for both partners. Azvidi kuti munhu waanangoweka on your relationship. You have to work together for relationship yenyu. Mirai guys, ndovunga ndakupisa usari. I was cooking. Okay, and now pizza. Okay, and I'll pizza, guys. And I'll pizza manje boss in the. So if you're telling me that you're not gonna pick the same guy again, so hanzi tikudzidza. Saka iwo kana uchiona kuti uchiwa mfungwa dzako kuti varume vakaunganidziwa box nesu anafidzo tikakandiwa musaga revarume zvikanzi nhonga iwi murume, you're not gonna pick your husband, unopesera wanafidzo, you are in a compromised situation. Hauna kusacrifice. Munhu anosacrifice anoudza kuti inzwaika ndiri kuda zveshuwa, ndiri kudisisa, but no, I'll pick my own husband. I'll just pick him again. I'll sacrifice. Vanhukadzi ndo vanogona sacrifice, varume sacrifice, varayiro kuti sacrifice my way. That's why vakadzi, unoziva vakadzi vatinozorambana navo havasi kuti vari kuda kuti sacrifice, no. And okay, can you just compromise, nice sweetie? Misha mizhinji iri kuputsika because vakadzi havasi, not because vakadzi vakuda sacrifice. Vakadzi vari kuti okay, can you just compromise? Vakadzi vazhinji vakarambirwa compromise kwete sacrifice. Varume, they don't do sacrifice. Kashoma. Are you sacrificing? You're sacrificing this for your wife? No. Are you compromising? Kind of. Varume zvavazi. That's why mukadzi kana vaya kana kuti ngatichitewo 50-50 kam baby, noti ndakushanda. Chatiwo 50-50. Anti mari tiri kutambira. Chiregawo pamari yako yaunotambira iwo unozati murume wako anogona kuda kuti usacrifice mari yako iwo yawakatambira 1,000 pounds. Auda to sacrifice 500 futi pamusoro pepapo. Iye yake asingacompromise. Asingatombogona kana kucompromise kuti okay, papay yangu this month zvegambling ndombomira. Mukadzi wangu ndimbokupawo 400. Hanzi maswerere vakoma, ndaswera kana ndiri ndinorehwa. So, compromise requires the work of both partners per relationship. Sacrifice is disproportional. One partner ndiye anenge achisuffer ipapo achisvuvuka. Compromise zvinoreva kuwana a reciprocal satisfaction nekuti half. Mai vako vari kuvaka kumusha. Okay, indova pa 50 wava pa 50. That's compromise. Okay, you know it. Kokwanguvo, kwangu tova pa 50-50. Compromise. Sacrifice, tora pay yako yesa upa mama vangu. Yava sacrifice hiyo. Ine marwadzo, sacrifice. Tora pay yako yesa, pay yako this month chamarga. Yese tukinisa kwa mai vangu. Okay, baby, if you say so. But deep down, umana ka. And number poor option. Kuchine vakadzi vokuti vanotambira pay sechipowa murume yose yakadero. Murume utanga kutora pa pay mukadzi achimudzorera imwe. Okay, 20 yekudlara. Mukadzi achishanda kudai. Oya nepay kuti deti, pay yangu yese 2,000. Murume uti okay, pa 2,000 umupa 40 pounds. Ende pakumudzorera mari yacho anodomunyima senge munonherera. Iwe pano chokuti why should munhu azvishandira woisa pay yake slave trade chaiyo. If you want to compromise, make sure urushanisa varanonzi reciprocal
at reciprocated effort. It has to be. See, kuenda umbangu, kudzoka umbangu. Chindiro chinopfumba kunobva cho. Idzodzo tsumo mbiri vana tsumo mbiri idzodzo ndedze sacrifice, ndedze compromise. Vaida kutidzisa vakuru nyaya dze compromise. Chindiro chinopfumba kunobva chimo. Vakauraya huku anovapa usavi, vakauraya yavo vakapa usavi. Ndinonzi compromise. Sacrifice yakuti aiwa nyangwe vasingandipi havo usavi ndaungovapa huku yangu iyi. Oye huku iyi. Next week futi huku iyi. And one. But men, we don't compromise. Women always suffer the most in relationship. Yeah. Listen, men compromise, but we need to start compromising as men. And I'm going to go riba. Varome. Chito dzidza kuva ne compromise. A relationship is not compromise. Isingasanganiwe halfway. Ndo yanoona kuti mukadzi anozoti okay ndokupai penyu dedi yese. But akazoona murume anomuofa kumpa imwe mari iwe wamutorera yako yese ukamunyima ka. Iyo compromise yauya manje. Ndo compromise relationship yangu iri nokupiwa mari nomuNigerian. Besides apana anondibata. Nigerian, why are you so down? Money problems, my dear. Money problems. But you work so hard. My sister, I give you 200. You come, we go together. We go together, my sister. So, ukasa compromise, shamarika. Urukuzhigokera moto mziso. Ngozi mangongongo andova anorovera ipapo. Nditi. Saka toti kudii manje. Toti kudii nenyaya yesacrifice necompromise. Chii chamunga advise munhu. Chamungati hasha. Pa compromise. Compromise ine kuchema kushoma. Asi sacrifice. Even though ine kuchema kukuru, sacrifice sometimes inodoita senge inodori. Because muna sacrifice wazachi. If we are fasting, it's like guys, I'm going to pay example of fasting, maybe just Buddha. If you are fasting, you've got food in the fridge, you've got money in the pocket, you've got Nando's outside there, you've got McDonald's outside there. You know really that you can actually go and buy now. No. Gotta pay a lot of good. Urunyazoziya urimukadzi akanyatsosvika chako chako zvokuti ukabuda uchida bonde apo unorwana mangwana masikati asati asvika. You sacrifice yourself. Ayo harga indifene sharagazi, I'm fasting. Sharangairo vesha, I'm fasting. Mbona. So zvakanguva nema consequences ekuva positive nenegative. Kana zvikange zvangodarika zvadarika, zvinhu zvakompromise waka. Zvinhu zvasacrifice wa, zvikadarika. Munhu asacrifice awanzi kuti tufunga pepe opportunity yandakaita ndikareka. Munhu asacrifice akanzvengwa nechihure. Haachifunge back. Mana, musuya ndakapotsa ndawana mukadzi wekuhura. No. Munhu akasacrifice haatombozvo. But munhu acompromise zvinogara musoro. Mana, opportunity yake itike dene ndakangodai. Dene zvozvi. Gona pepe. Muna Tiwana dance is so true. Chichikun is so true. Chichikun is so true. I reply from Mukudze and Inisia. Oh, kuti varume hava compromise. So compromise. Varume, let say, do you want to so do you prefer a relationship? But not the relationship no fanga kuva ne compromise. Click up. But not the relationship no fanga kuva ne sacrifice. Click up. To not. All right. But not the relationship. It is better than sacrifice. It's say go like I would like. Cannot comment up. But not a relationship. In any relationship, you don't compromise and sacrifice. Like I am. Tozo, but no pay that you do, wasn't up for us.
Ndavhara daona kuti saka toguma tichiti kudii. Mira nsanda kubudzai ndinyatso kutsanangura maybe vamwe hamunanzwisisa. Kana munhu achidecide kuva do a sacrifice. A sacrifice is usually taken in the light of the great benefit yeumwe wako. Saka kana sacrifice, I sacrifice my body for the benefit of the other guy. The other guy uyo aruko. You are sacrificing. I understand. Okay, irara koneni usina kubvisa mari because I'm sacrificing myself for you. And it more relationship. So ndoba vanoona kuti munhu mamorals akanomudza kuti she can't do this, but because I don't sacrifice, they end up then doing zvinhu zvavanga vasingadi kuita for you. Iwe Joromios wemusoro pangu woita hako zvaunoita munhu sacrifice. Dope any pain yakawanda because they do it thinking about you. Munhu anosacrifice, they do it for the benefit of iwewe. So in compromise is different. Iwewe you believe in the greater value of the possible alternative, but akazarana but ndamupa zvangu bhodhi yangu but bhodhi yangu ndogona kungoipa futi chero munhu futi ndogona kungoipa chero Lincoln ibhodhi yake zve ndakamupa ndakasacrifice kind of but against ndo. Saka marriage yako iwe ikapinda iwo vanhu vazhinji muri kupinda marriage munyazoziva kuti munhu kunyaya dzebonde is not good. So unopinda una kabhati kadiki kachazopedzera kazi capital but richatozopedzera rahura kusvika waburawa. Wapindirei pane kabhati kadiki ndaifunga kuti kabhati kacho kachapera. Ndaifunga kuti apa pandozoti 42 years old ndesingachafariri zvesex saka sex love is not all about sex. And sacrifice zvinoenderana kuti partner yako yakaita sei. You cannot sacrifice Bashurubwi. Okay? But andikonzwa ndati but. Wanda but but my one. Right. So munhu anenge aita compromise, they don't fully accept the situation. Yavari. Listen, munhu akaita compromise, they can do better. Munhu akaita compromise, they are not happy in that situation. They are not 100% in it. So if someone said, I'll compromise, they are not 100%. When you end up marrying munhu compromise, that's a big mistake we make. You are marrying someone who is compromised himself to be with you. Listen, girls, they are just compromising. Havasuda kukurorai, vari kucompromise. Ndikuzama today. Ndingoita wakababy kanai. Ndingoita wakababy. Ndikagara ndiri single. Ndingoita compromising. But iwe ndo paroda kunovaka ipapo wapiwa imba, ndo yandaira wapiwa imba yekuloja. Uyo wavaya nezvidhina, wakuda kudhiridza mamwe makona, uri kutora uchisa maslab, uri kudini kudini. So you are compromising. You're trying to make something permanent, something temporary. You want to convert a temporary thing into a permanent thing. Urukuvaka imba kono wasina kupuwa stand. Vemramba chinanga navo we ano bulldozer zvese. Hurumende inenge ichizviona. Muri kuvaka henyu kunotoniko. Avakai. Ona imba vakai. Takangomira legislation yeiko yekuti vanhu vese vakavaka zvinhu zviri pamutemo bhumurai. But ndakavaka skyscraper. Zvoteregwa nani? Zvinoteregwa nani? Munonzwa zvamunotaura? Ndozvinoita hurumende izvo. Uri kuputsa mutemo uchivaka panhu panze pasavakwa nditi. But makandirega ndichivaka. Takakurega. There are certain things that are hard to sacrifice, especially pabonde. Yet you still love the person. There are risks on both sides. You can sacrifice on a person who may be compromising. Ndawana wani munhu anonzisa vana vaira shumba anonzwisai.
So you are sacrificing pamuno. Are go compromise on you. Number one. About Chaura Mira Shumba. And a relationship Namrenga. A relationship based on one person's sacrifice won't continue to work over time. Yeah. Which is why you're in a relationship you do not marry. It's not working. God sacrificed his own begotten son and it. But ura. I just don't appreciate. Remember, don't ukasvika paku sacrificer umwe munhu asingazvizivi tori sacrificer panofanirwa kunge uchienda mwari thank you Jesus I woke up alive iye munhu anjiro kuti waida ndivume ndakafa mhepo yagara iri mhepo iyo ndiwo wazvimutsa so sometimes zvinoitira vamwe vanhu hama dzedu chadzichadzo we sacrifice but ivo havazivi kuti wasacrificer vari kungoti aiwa watora mudhamu iwe mari yako idhamu watora pachange yako no actually mari iyo ndada kutenga naye shangu ndatozorega ndada kutenga mota nemari iyo ndikarega motikari ndakutengera ndada kutozvitengera yangu inini ndikatorega ndichite kumunhu sacrifice yakaipira chinhu one you can sacrifice vakadzi vedu vamwe tozoramba navo vanosacrifice usingazivi kuti munhu ari kusacrifice vanosacrifice their freedom, vanosacrifice their body, vagosacrifice vana. Umwe aida kuzvara vana 1 but azvara vasikana 2 akupedzisira kuzvara vana 4 because they are sacrificing kuti uitewo mwana mukomana. Iro musoro pangu kana kuzviona mukadzi ari kusacrifice kuenda kubasa kuti mari ikwane mumba musoro pangu asi kuzviona rofunga kuti chihure chiri kuitika. Mukadzi ari kusacrifice kutora dzimwe mari achipa hama dzako mufesa asi kuzviona rofunga kuti ma rights. Listen, dzimwe dzenguva tinosacrifice vanhu vofunga kuti ma-rights avo it's my shamari before waitirwa something zvibvunza is this guy sacrificing or is just or it's my right? Is it my right kupiwa mari nemunhu? Is it my right kubetserwa nemunhu? Munhu yari kundidzidzisa uyu, is it his right kundidzidzisa? Is he sacrificing? So people might continue to doubt the value of the compromise vachingofunga alternative, and this will continue until vazongosvika new situation here. Then they see it as not a contract there. But saka vanhu vazhinji vanofunga kuti compromises dzine more repercussions than sacrifices, because munhu asacrificer atokanga unoziva kuti guys ukaita tsvina ukaona uchiri kungoifunga tsvina yawaita there's something wrong with you. Munhu asacrifice akafanira munhu aita tsvina. Munhu anoita tsvina odoflasha haurambi uchifunga kuti dhodhi rangu randakazvara last week dhodhi rangu randakazvara rakanaka no. So munhu asacrifice anokangamwa because asacrifice. Munhu acompromise manje munhu wokuti anopata chidongora harafa here mana uchidzoka moda kuridla pama live. No, don't do that. Sacrifice zviende zvaerera nerwizi water under the bridge. Kana iwo watifunga divorce, you sacrifice your previous memories. You are sacrificing them. Don't revisit. If you want to move on, you sacrifice your previous relationship. Nekuba good kwa yanga enako. Sacrifice. Yes. Murume akakurova ukamuramba aimbo kunakira. You need to sacrifice. Daiwa endane kunaka kwako shanga. If you don't compromise, you'll find yourself not moving on. Hans but mukadzi akasacrifice mari yako, she took off for the rest of your life. Tione. Hans 7 things you shouldn't sacrifice in a relationship: time, money, self-centeredness, energy. They need to be bright. The desire for perfection, privacy.
So what do you do with this? You say you shouldn't sacrifice this in a relationship. That won't be a relationship. If you can't sacrifice time yako yokunda kubora. If you can't sacrifice it to spend it with your family, you're damaged. Shamari, I think you wanted to say 7 things that you shouldn't compromise. I don't know. Was one episode? Did you copy from somewhere? Because those things, some of these, let me tell you guys, I don't know what I talk about right now. There are so many people vanonyora zvinhu kutoita mablogs, kunyora kuzadza paGoogle, making things look like they're right when they're actually not even right. I can even do this live. I could have even typed it and made it. You could have pasted per Google. Because if you're telling me that you want to be in a relationship, but you don't want to sacrifice your money, you don't want to sacrifice your energy, even privacy. Listen, if you can't sacrifice 4 of those things and that are in your relationship, stay single. You need to stay single. I just need my me time. But no, you know what? Me time each other one day. I'm sacrificing this for my lover. And I like the idea of sacrifice because that's the only way you would really know what really love is. I was struggling to sacrifice. They are so good at sacrificing. But varume mashurugwi. Very, very, very few men can sacrifice. Muruma kandoda mukadzane shape yokuti. They can't sacrifice the shape yokuti. But kuno masina shape yakane. Varume kanato they can't say mukadzane gonna sacrifice. Akanga kanyora pa list ndoda murume ane zvigayo 4. Anogona sacrifice. Opesera rorwa nemurume ane dongi 1. He sacrifice. But murume kana akati ndoda mukadzi akadai so kusacrifice baiwi hatigoni. So the idea of sacrifice inonyanya kugoneka mune vakadzi. Iwe vakadzi vanoita pain vachizvara shamwari. Do you know women sacrifice? They rest upenyu hwevakadzi vese they sacrifice. Kubva kuna Eva. Eva akasacrifice knowledge yakapuwa naMwari. Kuzviko kuteerera nyoka naEve sacrifice. It's okay. Whatever comes. Pakuzvara papa mukadzi anorwadziwa agoti handidzoke kuna ndidzoke baby atozvishunya kudai vachizvara chimwana chauya pachidai I love my baby ndoda kuita wish to musikana this time nemagwadzira zvinoita no I will sacrifice dene varume tiri sotaizvaraka men were not born to sacrifice. Listen, let me tell you guys, even naturally the hunters and gatherers, whatever, when they were hunting in the bush, we act brave, but we don't sacrifice. Murume pakabuda vashoma varume pakauya munhu nepfuti pana pakati ndoda kurepa vachichi achida kurepa family yako vashoma varume anoti urayai ndiurayai umwe anowacha so because the power to sacrifice haripo. But mukadzi anozviwisira pasi Deborah, you can't touch my hand. Repa inini amgarepe mwana murume agona mwana ndiite inini kumashure vana vangu vachiona hangu museve mwana wangu. Vakadzi they were born vachigona kusacrifice havo. To be honest, I give you credit vanhukadzi kazhinji murelationship mukaita sacrifice, it's usually the women who sacrifice. The problem comes when they start to want to compromise. A little compromise to their freedom that belongs to them. Freedom belongs to the ladies. They are compromising even their rights sometimes. The woman comes and she wants to compromise her own rights. She knows she has a right to do what she wants in the UK, but she's compromised, she's sacrificing her rights to be with you, Bangu. She means that come here na 5. She knows her own rights. But when she tried to compromise 30, nasi wondo kumbiro peza na 7. Dimbo ena shamware zangu. Ashite.
Now it's her own right, and now you're even denying an opportunity to compromise. I've been looking for this fly, wanted to kill it. Where did it go? There's one fly. Kuna anonzi, but kuna one yo inenge chinetsa mbe aidi. But manje ndika spray chinoenda. Murikunzwa? So vakadzi vanoziva freedom yavo. 9 times out of 10 in every relationship right now. Listen, men. Today it's for men. Right now in that relationship that you are in, it's very, very likely that your wife is compromising. It is sacrificing something. Right now, in relationship, you are working on a baby. Pane chimwe chinhu chiri kutosacrifice nebaby rako. Sometimes mukadzi anenge akarara newe so anyazonzwa kuti noma uyu munhu apedza bonde rake panda achida kuitiwa ya second round. Okutarisa so varume ukaona uchiita bonde nemukadzi achisara akasvinura, mukadzi anofanirwa kutanga kuvata iye ndakutipa zvebonde. Vanoti aiona kutaura zvebonde every time wakuti boa manje. Yeah, it's true. But dzimwe dzenguva vakadzi vanosacrifice. Mukadzi anofanirwa kurara first tokuri aguta. Vamwe venyu madofuratira matarisa vausitomona mukadzi arara here kana takasvinura here kana mukadzi anonga akatarira mudenga achikaunta mastars. Hapana mbobvunza kuti are you okay? She's sacrificing enjoyment. Ukazoona ohura mukadzi ka achihurira zvebonde ka akasacrifice for years and years and years and years and years and years achingosacrifice ka murume wangu ndodini tatozvijaira ongozopedzisa nemaoko apa akada kuti okay ndosacrifice ndocompromise hangu nditenga chivibrate maybe chiure wakazvidzidzirepi. Okay, ndo-compromise wangu ngatimboitai zvandakaona pane imwe video wakazvidzidzirepi uri. So zvinhu zvizhinji zvavanenge vachida kucompromise vakadzi tinovarambidza, tovarambidza futi kusacrifice kwacho. Saka vanongozosacrifice kusvika vatozobhoya kana kuti aiwa chimwe kusiri kufa ndekupi. Chirega ndingoita chero zvazvaita. Tovaita really, really bad people vanhukadzi. Yet kana so, Munama, darling, please sacrifice something for me so that I know that you love me. And in return, I'll stop considering you as a major compromise of my life. So, you won't find out can also sing a bony pack sacrifice. Take your partner on the national. Can you sacrifice something? Chandino is here for me. Yes, I think you can. We need to challenge our partners right now. Can you sacrifice something? Darling, can you sacrifice something for me? Why? So that I can know that you really love me. Okay. And then what will you do in return? In return, I'll stop considering you as a major compromise in life, man. Because on a relationship, so someone is considering you a compromise. Not because they love compromises, but because they haven't seen anything in you that shows that you've sacrificed. So I can only list yako ya nezure ukati pa list yako sha zvangu 20s. But pa 20s you know that it's a cheapo power. I'm sacrificing, man. I still love you. But I'm sacrificing that because suddenly munuya chato kutiti senge compromise. I to treat was a sacrifice. We munuga as a compromise to me. So that's what it means to. So to finish off, now sacrificing mostly means that the person is doing a heavy lifting, giving up things that are important to them, adjusting your values and time, and again adjust. That's what you call sacrifice. And with sacrifice, the person will be asked to give something up. You give it up. That's sacrifice. So a relationship, it is successful, requires you to
to have something that is sacrifice. So, but relationship that's based on one person's sacrifice, you're likely to divorce. That's the unfortunate part of it. A relationship that requires one person's sacrifice. If you hear your partner keeping on saying, yeah, I sacrificed my time for you, I sacrificed this for you, that's a dangerous word. That relationship I lasted, it will, I'm telling you this. So, Twitter say, man. So, are you making healthy compromises in your relationship? Or you're beginning to sacrifice? Are you making healthy compromises in your relationship, Marco? Kana kuti you're beginning to sacrifice yourself? Are you happy with what you're getting in your relationship? Right? You can be one. You can use this question. But am I really? Is it really? Am I sacrificing too much? Sacrifice. Ukaona move. My sacrifice like I 1 or 2 or 3. Things are not right. Because it should, sometimes it's a very, very fine line between the two. You don't know whether it's this sacrifice or compromise. Am I really sacrificing or not? It's a compromise. But when you start to feel uncomfortable about situations in your relationship, where is this going? Is this necessary? Always stay in a healthy territory. I know that you are doing these things because you love to do that. And you're not compromising too much. So if one partner is always crying, I was on the terror. Yeah. So I'll give you a little list now and find out what is healthy for you, because I need to cut off now. I need to go back to my usual work now. So if you're gonna compromise, make sure it's mutual. Messy, it's half-half. A compromise is always half-half. It has to be mutual. Tavumirana sacrifice is disproportionate. Sacrifice kula ti rimwe zimunhu. Raisa zvikunwe chete, rimwe rikadhonza ruoko gwese. So that, just know the difference between sacrifice and compromise. Compromise is half-half, but sacrifice, one side, right? So these are two people and two different perspectives. They need to find a mutual solution to the problem. This is what we call compromise. Iwo rakunodhidha, umwe aroda kunodzana. Moti alright sanga uyatidzidhe tichidzana. Saka muri kudzana muchidhidha. Masangana pakati. Do you know see? Compromise. Right? So it means that the two of you have come to some sort of impasse. You know the impasse can be some agreement. And the agreement that no one will cross to the other end. Agreement. You can come to a compromise. Okay, you Mozambique chigumira. Iso Zimbabwe to gumira. You are not scarp or paramos or cascap or paramos. Tikaramba chigba wonda iperi. Do not compromise. Sacrifice is one-sided. Sacrifice Zimbabwe say, okay, but you are tore mutare yacho Mozambique. Unondrova ndazviona une simba. Chi autore mutare, right? Mutare yava Mozambique. Guys, vari kwa mutare ma Mozambique. So Zimbabwe sacrificed their mutare for Mozambique. They didn't want to, but they have to sacrifice. So it means one person is doing the heavy lifting, giving up the things that are important to them, and adjusting their values time and again. So with compromise, people are willing to figure something out. Okay, ndazviona ti iwo unoda weZimbabwe imoda mutare. Saka momboita 1 week muchivata kwa mutare muri iri Mozambique. Iso Zimbabwe totora mutare yedu chidero. So compromise.
Okay. Ndoinowanzoda kushandiswa kuti mupolitics matona kuti party dzadziri dzakaita but mongocompromise. Okay, imi muchangoti chinja asi muri kuseri uko isi tichingoti pamberi nezano tiri kuseri uko kuti nyika yedu ifambe musha. Ndo situation yatopa ngoita muZimbabwe kana relationship dzenyu dzisingaite then compromise. Nditi. And mukana macompromise wacho okay isusu kana takadai hamuzoti ibaye mambama nditi hatikurovi. Okay, are you sure? Okay, let's compromise. A relationship based on healthy compromises. Compromise in my goals. Sacrifice you're not gonna goal kana one. When you're sacrificing, you don't have any goal to achieve. A compromise has a specific goal. Shinzwaka, it's your vulnerability. Sex ichaitwa pano pamba every day na 6 p.m. Whether uripo kana utaupo. That's a compromise. Saka yoko kana uri murume uti matiti yati sex ichaitwa mbamuno na 6 p.m. Whether you uripo kana utaupo. Sex ichaitwa mbamuno na 6 p.m. As a man, you're being told ukarega kuvapo mangwana na 6 kune umwe munhu achauya akaita sex nemukadzi wako. Saka you're compromised now. You're like okay, sex ichaitwa panapa na 6 p.m. and every day unoona murume wako na 6 p.m. achingova ari mumba anoziya time table yake akarega anoziva kuti panouya garden boy akamitira. So wacompromise. Ndona sacrifice haina kudero manje. Sacrifice haina magoals. A compromise is later between the two people. They need a way to get to the other side of a problem. Muda inda seri kwe gomo. But mkwansu inda napamsoro paro mwati, okay, you wish ndo kadai ndo ina ndakadai, tunasanga ndakadai. Andeti. So a couple can make a compromise. Can a problem have one? And they can make compromise over and over again. Uchitopota chumbo adjust. A compromise, and you can revisit the compromise. Sacrifice is not to revisit, but compromise you can revisit. So, so compromise is always because there's a problem. Sacrifice, no sacrifice, a personal problem. Ukona pale compromise, there is a problem. Compromise, there is a personal problem. Kashoma, and I'm yet to find that. And remember what it's me writing them. So I'm not reading. If I was reading a good source, I would try to explain. So I'm just telling you my notes and I think in sacrifice can always happen. But a compromise has to happen to get a problem. But imagine that Van Dijk I think it's 4 million. But it's still 3 million. Let's compromise then. It's just to pay me extra million. Can a Van Dijk win a Champions League? Okay. So million national ngo is it? So can I win a Champions League motivate? Soon after I go in a Champions League, test the next day. Okay. Say neighbors. That's a compromise. Baba shida keshi yawe yakakwana. But vaita compromise. Okay, chiti pa imwe pamberi. Anditi. Labor yakasiyana labor unozi badhara mari yako yakakwana. Zvinhu zvako tozochengeta mushop woisa deposit ye 300 wozopesa imwe 300 next week wozotora zvinhu zvako. Compromise yakafanira kuti okay bhadhara half now woenda uchazodzoka bhadhara imwe musi wa15 and with the compromise unogona kuenda urega kudzoka. But with the sacrifice ukaenda ukasadzoka zvinhu zvako zvinovora zviri mushop kana nona zvatengeserwa umwe munhu. I think it's a better example. Pamwe moti uchirawo maoko kandagona. So a sacrifice may be one individual's goal, one individual goal and living. So a sacrifice for the benefit here, healthy relationship. You know, I'm sacrifice what I'm trying to church. In the room, I'm going to have and lost save a marriage. Also, I'm running with Dan Chadi. I'm sacrificing this because I'm sacrificing kusataura nembozi ndochikauramba nemurume wangu please handidi zvinondirambanisa nemurume wangu musandifonera please musandifonera usiku please. Murume wake asiboka munhu uyu waimufondera chero midnight kana anga achida but because murume wake aripo akusacrifice your calls for the relationship. So it's not a problem yet.
but ari kuzviona zvingangoita problem pamberi avo, saka ari kusacrifice your cause. Hamusandifonera mukwasha. Ndipewo number dzako. No, I don't give my number to people. Those people who say I don't give my number to strangers, vanoda kutokupaiwo number iyo mastranger acho, but they are sacrificing kuti omana ndikapa number ikazobvunzwa usiku nezirumere neshurugwirira ndogara naro omana. Saka iwo famba she's very stupid akandinyimana. Ari kusacrifice, anozocompromise, anodai so okay, I'll give you my number but usafona neSaturday murume wanga anenge ari off. Oh right, okay, I'll give you my number but usafona ndindokufonera first. Wapinda pacompromise. Iya compromise manje. Ari kucompromise zvinhu zvaanga asingafanga kunge achiita akuzviita manje. It's a compromise that she's doing. So if you see yourself continually going to be asked to give up things for the sake of the relationship, waramba kupa varume namba, wabaniwa futi kuenda out, hauchabvumidzwi kunochera mvura, hauchabvumidzwi futi kuenda kubuyi, hauchabvumidzwi kuenda kushopping, wadova mujere iwe murelationship yako iwe. You need to get to a resolution with your partner. Kuti uona kuti shamari, toramba here chiita a sacrifice on my behalf. Because kana achikuti iwe hauchabvumidzwi kuenda out, ari kukuudza sacrifice yakanaka ndichizvivolunteera. Listen, difference iripo ndekudai, sacrifice yakanaka uchizvivolunteera kuti ndichadaenda out because murume wangu might feel jealous, ndiwe wavolunteer. But wakazenge iwewe ndaiwana nhunzi yeye, yeah, ndaipotsa pandonga ndaiguma kana chinourama. Saka sacrifice yakanaka ndaisa iri very strong, inonzi raid maiwi chikwapuro. So sacrifice yakanaka uriwo wazviitira. Ukaona sacrifice yako iri yokutumwa nemurume, mawana acho atotanga. So and a compromise is never resentful, but sacrifice can be resentful. Although compromise may not be the most fun thing in the world, because it's not usually the cause of resentment between two parties. The sacrifice, no. The compromise, no. Muna compromise, I want to, no. Muna ga sacrifice, no. Muna tell me, don't you love my cake? Cool. Oh, I'm sacrificing. Then decide to dump. Muna arikumanikidziwa ne healthy diet yake kuti asadla makeke. Munhu ari kusacrifice makeke. Kana atsamwa zvaanoda afutseke keke ndokudla iva ndabasa nazveni. Sacrifice for what? We compromise anoti okay, keke racho ndakumadla but handichamedzi ndongotsenga ndisvipa. Compromise. Taste yemakeke ari kufula over svipa. But it's a compromise. I really love cakes, but I can't stop eating cakes, but I'll eat them, but not so. I don't know. It's a stupid example. Those are more with compromise. I gotta say. So, with compromise, it may be a bit difficult at first, but can also jaira. Compromise is the best for a couple to do work on their issues. Compromise usually works because you're not taking someone's freedom away completely, but it's a compromise. So, if you keep asking someone to sacrifice this, no, we have to escorting. We sacrifice for escorting. Mangwana foot. Diane Arguron, the no, if I'm 50 pounds. We sacrifice a foot. You know, relationship you want to sacrifice a sort of bangwash to sacrifice this, sacrifice that, sacrifice this. I'm sort of bangano Buddha, aku zikwenda. Iwe ukabuda mfangwa toro kwaenda netime unozoka msoro bangwa kabuda kanavata samwe akubuzi iwe ndopa unoona relationship yako yakwenda kumapenda yamutent manje yakunovigwa relationship yatova mutent body viewing. So people sacrifice something that means a lot to them. So when a relationship is built on multiple sacrifices,
the other person is very likely now to begin to feel like handitereri. Ndosanza handitereri murume. Mukazi akwana kutiudza kuti kana kuti relationship kwana ha and I sacrifice chino nechino, this guy doesn't even listen. Handitereri. Munhu angova a placeholder for the other party. So a relationship is rema sacrifices are one-sided. I last year. So revisit your relationship today. Check out what you sacrifice from kangani. What check a timetable about ko iwo vari sacrifice ho zvavo zvingani. Wobva that in relationship yako iri kunyaradzo, yatoitwa body view, yatoshigadzikwa gadzikwa, yatoitwa embalm, yangomirira kunovigwa. I'm telling the truth. Because you can't keep on sacrificing something for your relationship. Sacrificing. Even though your sacrifice is actually necessary for a relationship to work, my situations are kadero mashoma. And guys, you can't have someone that going to shoulder your burdens on one side. So if you're in a relationship where you feel like you're sacrificing all the time or sacrificing too much, before a Buddha relationship, you gotta pass the partner yako. Where you that sure. How can we get to a healthy place? What do you mean healthy place? Hey baby, don't sacrifice this and that and that. I can sacrifice for this. You can sacrifice this. And I want to say when I slave, pana. So, you are in a wrong relationship. You are in a wrong relationship. So what are we saying then? To conclude that today, Diana that to conclude the pana. Totichi, is it good to sacrifice or we need both? Do we really need sacrifice in a relationship? In a true relationship? My answer to conclude in capital letters, love does not really need to have a sacrifice. So I'm not funga man cuz like a sacrifice. I have to sacrifice my love does not. That's me thinking. And this is young. Indeed, love does not really need to have a sacrifice. Because in those sacrifices don't even benefit you. Kind of relationship you sacrifice doesn't benefit you or your relationship. You don't even need to make a way to make that sacrifice. For me, love has to be a compromise. That okay. And I'm never more my idea on those. Love has to be compromise. Communication in a relationship is very important, but communication is a two-way system. For communication, someone has to compromise their time to listen to you. So if you're communicating with me, my sign is a communication. Usually, she's communicating with you. Men, married men. Communication. Are you okay? I'm okay. She's not okay. She's not. She's communicating something. So communication is in a relationship is very important. Is sure. But communication never communication. Because sometimes these women they communicate by not talking. Are you okay? I'm okay. But ask her smile. She's trying to communicate something. Are you sure you're okay? So communication is vital, yes. But sacrifice one cards. You've been making this mistake for years and years and years. The mistake of trying to compromise, to sacrifice.
The only person who sacrificed was God, sacrificed Jesus Christ, his own son. But it didn't work really. It's not working. He had to send the Holy Spirit now to help us. Because even right now we know that God created us in his own image. We need to be doing this. But because God sacrificed Jesus Christ, the world is still in sin. Right now, did I even pray this morning and say thank you, Jesus, for making me, for kundimutsa? No. But so if it's happening kuna Mwari kuti Mwari vakasacrifice mwana wavo to us, but zviri kuramba kushanda kuzoti musoro bhanguwo zvake wewe vari kusacrifice your own life for, do you think you will appreciate you? Namusoro bhanguwo zvake Jeremiah so kana zvakadoramba kuvanhu vaMwari chacha zviri kuitwa naMwari chaizvo kuzotiwo isusu zvedu namusoro bhangu. So sacrifice in a relationship, guys, let's try to work our relationships tishandisa compromise. Shamari mukadzi wandiri kudaka ndikanzi ndimudrowe panapa hawanike, but what I'm going to do now, ndaakukuda hangu iwewe nezvauri. Compromise haisi sacrifice, compromise. Zivai mavara ndakupa definition pakutanga. Ndanga ndida kutenga Mercedes Benz but handina mari inokwana. Sacrifice, andichatengi mota ndakufamba nebhazi, that's sacrifice. Compromise, but ndakutenga hangu Peugeot kana Citroen Zara Picasso ndio ndakutenga hangu but ndaenda meBenz, ndio inonzi compromise. Tiri kunzwana nera ndachida tax to label but andashaiwa size. Sakufamba kashama aiwa handifambi ndakashama kudini andakunotora kanzi Nike, compromise. Sacrifice, ndachida tracksuit but anchade zvama tracksuit ndakupfeka suit ndakufamba ndakashama, sacrifice. Murunzisa ndachida mukadzi anoive structure yakaita senge bhodhoro sekudi ugaro single aiwa wakuita sei ndingotora aripo it's a compromise. Zvino imi vanhukadzi munhu akacompromise munofunga kuti asacrifice pamurikuvura medzi dzese vanhukadzi. Listen, vanhurume vanokwanzwa, they are very very good at compromising. And compromise murume noda kugara chivisitiro kuti muchaka compromise here baba, because unosiyiwa pachiteshe nemurume anokusiya patrain station usingazvizivi kuti wakatosiyiwa patrain station. Because varume havarambe, ndakamboita imwe live mukaenda kuYouTube munoiona. Varume havakurambe kuti handichakudika. No, murume hakuti handichakudi. Murume unongoona masainzi achi feso uyu tichiri tese ukaona relationship yangomuka makusema chiti are we still together? Shamari makarambana. Ende murume hadi kukurega uchingoenda. Muso uri kurangwa chako chaiko wahurira murume. Muso unorangwa chacho. Ndikauya ndikati kumurume wako ndipe zvinhu mukadzi akahura andipe zvangu ndoda anohura ngabe agare neni achigara newe newangu achitohura naye dzinokunyima mukadzi wadzaramba. Men don't sacrifice even zvavasingachadi murume anogona kukunyima zvinhu zvasingachadi. They don't know how to sacrifice. Tora zvinhu zvakavora izvi, zvinhu zvavora izvi tora. They can't sacrifice. They are not good at compromising either. That's what you're not. Dzimwe nguva ndikatonga nyika idini ndienda kuti aiwa zvesendoita no. Ipa pane ndichida kudefina kuti kutonga nyika ndiri kuita ndacompromise ndesinambocompromise. Ndinoda kuti vanhu vabelieve when ndacompromise, but it's not a compromise. It's not really a compromise. Men are not so good at doing both. Sacrificing and compromising. We are not good at doing anything really. It's the women that sacrifice. Okay, Grace, okay. Don't go sacrifice hangu. Nodi. Don't go shansa umari zangu. Andinga godi. Okay, no godi na Grace. Apana shando kwanza. Don't go shansa umari zangu. She's sacrificing. But msoro bango kuti msoro bango okay. She atimbosangana papa zvishavana. Msoro bango. Mari yangu. Ikudi. Ndamari. Chiri. Ndona.
Men no sacrifice no compromise. Zvese havagoni. Unenge uchisacrifice pano nepano, sacrifice this, sacrifice futi that one, sacrifice futi the other thing. So with men you can try your best. You always try your best to sacrifice for that guy. You sacrifice for that guy, this and that. Ukona relationship yako yongoanda ma sacrifice. Relationship yo marwadzo. Pano nepano aita sacrifice. Abraham aenda kunopirisa. Job chaiye akaita non-stop ma sacrifice. Pano nepano a sacrifice. Vana vangu vangangozoita zvitadzo. That which he greatly feared came to pass was Job wangongoramba chingoita ma sacrifice. Nei Job kungoramba chingoita ma sacrifice. No, ndingoita Mwari ndinoita ma sacrifice just in case vana vangu vazoda. Nei Job urite vana vangu panotamba kugwizuka handiziti vari kutadzirai Mwari here kuti havasi kutadzira. So ndinoita ma sacrifice. Nei Job zvopedza mhuka dzesu chingo sacrifice. I'm doing it for my kids. Zvaonoenga uchiita ukanyanya masacrifice unopuraisa vana vako vakabva vazofa vese manje. But Satan ndo kwakatanga nako kuvana ikoko. Paangopiwa permission naMwari kuti asusauraya Job. Satan unozati akatanga nei kuuraya vana. One by one. Vana vacho vaisacrifice na Job. Job ari kumati, oh my God. Saka vana vangu vari kudii? Vana vangu vari kufa nekuti handausacrifice. Ng'ombe dzigotanga kufa. Kwasara mukadzi akati iwe tuka Mwari wako. Ndopega pakazogona Job futi. Because Job zvokusacrifice aigona. Kutuka Mwari ati azvite. There's no compromise. Nonzo. Job akati it's no compromise. I cannot curse God. Tuka Mwari wako zvina tuke Mwari wako tife. No. I cannot compromise. Azvite. Ndiakauya ndiri chichi ndichadzokera muhuru vachichi ndi Job ye. That's what I'm saying with inini vanhurume. Nyaya dzinevara not compromise ne sacrifice. We can tell you that we want to do that, but we are not that good. We were not designed for that. Vanhukadzi nemuwo chirega kuva too silly. Musanyanya kuzo sacrifice everything. Women sometimes they sacrifice their own freedom in most relationships. That's the common one for an African marriage. A woman is sacrificing her own freedom. Unogona una mai vakaswera mumbatso vakati kwindi. Kwa hamusi kuenda mashops? Ndidi zvokuenda mashops. You are sacrificing this for your relationship. Because murume wako ane shanjo, unochoti ukaenda kushop anoyaka kuti wangoenda kunani. Oh no. It's just me. I don't really like going out. And the end of my part. Andita zvemapati. Iwe. Danana nemurungu suddenly ona murungu asingavhunzi kuti pati una pati yaningariko. Imi maya makasacrifice hambo yataura chokwadi. Manga makango sacrifice for your marriage kusaenda kumapati. Muri munhu wemapati ambuya. Ndifere zvemapati. Ndizwa mapati. Ambuya. Maka sacrifice him. So munhu anenge ari pa compromise ati kana zvaitika zvabenda. So do you not compromise? Tatenda, thank you so much. The topic is very, very difficult. This one I don't expect it to be as popular because zimwe dzacho dziri simple senge nezuro dzinoita popular nevanhu because vanhu vano idzi dzinorequire kufunga nekudididi vanhu vazhinji vanotadza kudzinzwisisa but later in life unozoona but in relationship mandiri munomuka ndandichingo sacrifice mumwoyo mangu ndinozofamba ndiye munhu wandodera asiriya wombo sacrifice sacrifice ndomuda munhu ndingagodiwo owaza munhu achiti ndingagodi i-sacrifice here ikati compromise ndingagodiwo i-compromise ai-sacrifice sacrifice iri bold compromise munhu anocompromise nogona kuona akaisa hoko panapa uchidzoka utsvaka hoko ona yamuvhiwa hoko yava akushira hoko ye. It's a compromise. A sacrifice zvawana zviripo nhasi unowana zviripo mangwani. Then it's sacrifice. So yes, we kind of need both. But in Nango, I believe with a good relationship, you can sacrifice or walk or right in the sacrifice of Bangu Coca left to Saratina Moko too.
tasacrifice one uku tasara nemaoko 2. But iwo sacrifice maoko ako ese 2 womadai indichine yangu 2 ndikada kuvhara nemba mauvhikisvi maoko ako wasacrifice maoko ako 2 ese pa nemba because you sacrifice both. Saka wakasacrifice one hand indikada kuti pamba mandovhika negunoku ndovhika negugu ndivhika negugu ndo zvinofanga kuita relationship yenyu. Relationship yekuti unoisa maoko ako kumbira nemakumbo ugara wakadai. Kana ukadai so ukagara wakadai so wasacrifice both your hands. When your husband is not there, yes, your husband can be standing there protecting you. Panoti arigani boenda kusero remorse munhu risiri husband yakuti kaya rikada kudira mbama hauna chekuvhikisa then you have to explain, murume wangu pakandisiya pa ndakasungwa mavoko ndakarogwa mbama nani andimuziye. So if you have one hand ukwanza kuti unoona ruvokoku wazotyorwa ndanchivhika pane munhu angaida kundirova ndichivhika newazinto sacrifice haidi one side. Iyewo murume kuti shamari I missed your right hand kwandaenda uku ndaita kamwe kafight but ndachingorova neleft zvodena ndine right hand yako iyi ndachimuparadza. Kana ndinopa ndasara kuno ndasara njivhika nepane munhu angati ndiroma mbama handona. Maiwo munoda sacrifice kuti mukadzi right now murelationship yako kana uri mukadzi kana murume tarisa kuti uchine maoko ako 2 here uchine makumbo ako 2 here physically kwete izvi mentally how many things have you sacrificed in your relationship? Can you stand on your own right now? So Anzi, funny enough, I've been dating someone in Zim. Everything was okay. But later on, everything was okay at first. But later on, he changed. He don't call. Ndindi nongo phone. I spoke to him about it and he said he's always busy. But he will change. I would ask him now. Then kuti inga wakuti he will change. Yet it's me putting the effort, sacrificing my time, calling. In the end, I stopped calling. Yet up to now, he has not looked for me. Saka I was sacrificing for nothing. Yeah. You uri kupi kwa Shona. Iyo urudana ne Emilia. Wadana ne mune uri kupi. Uri ku Zimbabwe. Kana iyo uri ku UK. Uri ku South Africa. This is the thing. Munhu uvamwe vanhu anokupa condition. Kuti ndokuda kana ukanditopera up phone. So kana usamutopera phone munhu uyu hapana love. Murunzisa zvandotaura. So hapana chasacrifice munhu. Haasi kwanza kana kutozombo sacrifice $5 yake kuti atenge bundle akufonere. Saka iwe ndiwe misi sacrificial yacho ndiwe misi sacrifice right? So guys, thank you so much. Thanks for contributing today. So iwe Emilia mbanje shonga iyo manje angadoda ma-pounds ako. Andikona ndakanyarara right now Emilia. Next week part 1 unogona unza dzakaroora last week. Oh really? Kana dzakatorora ipa dzatova nekamwana kacheche. Mari imwe I hope wasingamutumiri mari. Kana wamutumira mari sha. I hope wango sacrifice time chete. But I don't blame you. Zvinotanga kuti varume vari mu UK vari kutsvaka vakadzi kunze. Vakadzi vari mu UK vari kutsvaka varume kunze. Ivo vari mu UK vachoti vadate nekuda ameno ikoko. Handizivi mashurugwa ari kushurugwana. Endo katarisa kuAmerica unochiona ma-options Dubai kune musikana akanaka Dubai musikana mukomana ivo pachavo kudheta vari pedo napedo kuti vasangane ipapa kuti vetisangane tidanane maiwi inongori shurugwi. I don't know kuti ushurugwi wacho unozopera sei. So guys, don't live your dance. I don't know if you find it exciting. Yeah, it's one really difficult topic and that was an it's not as easy as that one. The yesterday's topic, oh my god, it's got 7,000 views now. In 2 hours, that topic I done is zero. Younger and 5,000 views. And right now, don't get 7,000 views.
I don't know why they got excited. So in one day zvinhu zvandichinongona zviri obvious. But pakuzviita live cool. Is it because people maybe panoshaya munhu anobuda pachena kutaura zvinhu direct sezvazviri asingabhati? I don't know. But thank you so much for supporting that. Mukazviita kuYouTube nemaondero amunoita nyika ingatenderera zvakanaka. Because my views are Facebook. That's why ndichita my live on YouTube. Because Facebook apa handinyatsoggaina anything really. And nditongoita pano because ndine Facebook 3, which means vamwe 15,000 vari kuma accounts angu amwe havazvizviziva ndiri kuita live panapa. Kana vasiri kupage rangu ronzi Handy Leon live hot topics. So ndoma ndino share this one. I'll share this. But hakuna munhu ari busy. Emilia ukateerera song yangu inonzi hakuna munhu ari busy. Hanzi he is a businessman, always busy. Nah, regai ndimbokuudza vanhu ndakaimba song inonzi hakuna munhu ari busy, hakuna munhu ari busy. Haisi yenhema song iyoyo. Kana ndichikuda nyangwe ndandiri pashift ndoenda mutoilet unoenda kutekisira baby hai izvo I was busy ndakazokangana Google la song inonzi hakuna munhu ari busy, you will laugh. Iye murume waruti ari busy akafonerwa nomunhu waanoda Emilia izvo so ari pafone right now iwe akudza kuti ari busy izvo so ari kufonerwa nemurume mukadzi waanoda chacha ari pafone right now iwe uchiti ari busy. Ndozvazvinoita kana iyewe Emilia right now munhu wetype yako akakuvinga right now izvo zvakakuvinga ipapa now tokuonawo kuti kwakuendepi but wangochi ndiri busy one. No, it's okay. Kubasa chako chaunofana sick. I can't make it work today. Oh, corona, temperature mwapwa mangu maka I'm sweating. Oh, really? I'm sweating. Ndatoa pa quarantine for 15 days. Uchita kuti taure na be wako. Vakafuna kubasa. Oh, yeah, quarantine. Anokwanisa kuzvita kana achikuda munhu. Zvokuva busy this is why women you fall for that. Tinogara chikuderei. I'm busy. Ina ndibogara ndamboti ndiri busy. Ndinokuti ndiri pabasa. Because hakuna basa ronita zota rina be wangu kana ndada be. Azvite. But sometimes I don't yes, but I can't be too busy kuti undi text here so. Ndigo 6 hours ndambokuti asindenda karara rangu kai. Let's not fall for that trick. Muno mu UK kudanana nemunhu ari kuma side kwako kwakanaka but mashurugwi. But sometimes ukatoshurugwa nemunhu ari local. So unoshurugwa nemunhu ari local unokurumidza kurealize kuti ndashurugwa. Most munhu ari kumusha chamara anokuwestira time pamwe unenge une 30. How old are you right now? But vanhukadzi vataura pamwe une 38 years wangwada kutozoita kamwana kako 1. What 38 zishurugwa richingokunyebera for anodo kurumidza kukuratidza sezvizvi wobva umusiya ari nani. And achiti businessman kudero hapana business riripo dzimwe nguva uchazoshamisika kuti and pamwe anenge akuti mari dzangu dzebusiness dzaita stuck ndipo 1000. Emilia, how can you? He is 44 or you are 33. Ndafunga kuti iwe ndiwori 33. Ndafunga kuti iwe ndiwori 33. 44, 33. It's a good age. I think munhu ane 44 years. Une vana vangani? Munhu ane 44 years ka. Kuroora munhu ane 33 kana ari fit because iwo pauchazoti 44 year anenge ako 53. Zvibvunzo kuti anenge achiri active here. Cheka health yake na kuti anenge achiri active here. Because kana uri 33 une nzara yebonde charo chairo. Uyagona. Anogara ari busy anenge ane mukadzi achikunyepera yes. Kana kuti anenge ane girlfriend. Paari busy nebusiness ipapo. Business mukadzi wake anaye kumba. Paanota free papa. Paano kutextira ma awkward times. Listen guys, kana munhu ari we long distance handisi kuti aka answer phone anytime hauri. But kana munhu ari we long distance anofanirwa kufonegwa anytime. But munhu ari kure anogona VPN yangu iri off, VPN yadzimwa, what. No problem iripo.
Guys, kune vanhu vagadzira chiwi chinoflyer. Can you imagine? People are now flying. This is a guy who is flying. Maybe a robot like thing. It's exciting. So it's quite exciting. So munhu anogara ari busy. And apa kuzomuona kwacho unenge usinombodiscussa kuti saka relationship yedu ichamira sei kana iri long distance. Ngapave nemaplans kuti okay, saka how are we going to do this? Who is going where? Uchauya kuno kana ndichauya ikoko? Ko mwana toita mwana wodi ngapave nekamwe kaplan kuti okay mwana tikaita mwana chaita nhombo right, ndaita nhombo tozodai pave nekaplan kaunoona kuti vision yacho nairi kufambidzana kuti okay pachadai pakadai ndingodai ndakadai. Zvino vanoti kuti tingodanana nemunhu ari kumusha nokuti varume chacho kuti vagare vanonetseka, kuti vagare vachingori vanonetseka, varume vanonetseka zvavo at times. So thank you so much guys. Regai ndichimbodzoka ndakumbonogadzirisa uye yangu I have to do this and I'll take my kids for training. Ndafara chaizvo. So muchaiona paYouTube. Tozotaura next time. Munotsvagira mamwe topics, you can inbox me some of the topics to discuss. Sandinoziya, ndiwanzoziya zvinhu zvese but zvandisingazivi ndombotanga ndambofungawo. Dai. Senge yandabvunzwa iyi yanga iri very tricky. Andinatombonge ndango but mamwe research andakaona anonyeba. Kuti sacrifice yakazodai. I believe it. Don't rely so much on zvinhu zvakanyorwa just because something is typed. Kune vanhu vakawanda vanonyora vasina zivo. Right now technology, you can actually start a website ugonyora zvelove ugodzisa vanhu fake. Rely on zvinhu zvine mafacts zvaunenge uchikopi zveni ndikataura facts so wotarisa mulife mako asi ndo zvakaitwa naboyfriend wangu ya last time. Leon anenge anorevesa izvi zvaritaura naloyan ndakambozvitira mwe face Leon anenge anorevesa izvi zvimwe zvakadai soso ndamboona mai vepanext door vachizviitika Leon anenge anorevesa zvimwe zvinhu you need to verify yourself kuti one zvinomake sense here. Don't just go kuti ndakazviona painternet because internet yazara vanhu vekushurugwa mashurugwa anonyora vanonyora in good English as well zvinhu zvavasina kuverify fake news. Vamwe vechi pamangaona pakanyorwa painternet kuti ndinge akadai motobvuma nayo message mambizere imuzomuroi bibi ndikamuverenga papi maybe muromwe just because zvakanyorwa no. So for today tabvumirana tikati kusacrifice ndakudefinera kusacrifice. You will go back to the live Moses swapayatangira nepaenda compromise mazoma effects compromise ma dangers compromise. Ndakuudza kuti munhu akacompromise anonetsa hatani kumove goalpost. Kuroora munhu asacrifice kune validity but ukaramba ukasacrifice akasacrifice love yacho nopesa yakumupisa yakumuboa isingachanakidzi. Munhu akacompromise on the other hand, munhu akacompromise gumbo riri panze rimwe riri mumba zvikanyatsa kupisa mushe anojamba. Saka pane munhu ane gumbo 1 akagara pamugomo paedge yemugomo, rimwe gumbo riri mumugomo rimwe riri panze. Saka muri kudzisa mvura uku iri kutoboila. Kana mvura iri umumu ikatanga kuboila iri gumbo iri anojamba out unless ari stupid anotora rimoisa umu otsva. No, munhu akangwara anoti gumbo rangu ratsvauriburitsa. Zvino munhu asacrifice munhu apinda mumugomo ari pasenda pemugomo mvura yakasvika iri kuboiliwa ichiboiliwa. Ndakamboita imwe iripo paYouTube inonzi how to boil a frog. Frog ukarisa mumvura ikatanga kudziya uchiboila pasi ichidziya ichikwira ichidziya rinobikika ringorimo risingaziti I need to jump out. By the time I figure out I need to jump out of here, harishina energy, I need to jump out of here. Rotarisa mgomo apa mvura yanga ichiripisa iri kuevaporatewo mugomo wadzika harishina energy you're cooking me, you've just cooked me, idiot. And like frog raunokanda mvura inopisa kupisa ro jump out kupisa ro jump out. So ndo zvakaita sacrifice ne compromise. Munhu akacompromise is not really in your relationship, he's compromising, looking elsewhere. Varume vazhinji vamuri kudana navo vamuri kuti vakakuengage yavo, they've just compromised.
haringani mufana kumbokwira ichi chitsvaka chingangoenda nevamwe vafesi rikandichiengeje waengeje akakuengeja achingoita look around, no sacrifice, nothing, haakumboitiri anything, zizo rako rogara chingodai so, be, are you free? Yes, come kumba nhasi. Kana pakaita umwe munhu anoda iwe wanga wadobvumirwa kuti uye Friday, sa paita shift wadi kuzoya neSunday ndine shift yani, munhu ari pacompromise asangana nesomething else chaanofunga chingangoita ozonati achiita kuti shift yazocancelewa, do you want to come today? Ndo zvinoita munhu so look into your relationship kuti uri kudana nemunhu akasacrifice kuti ari kucompromise. Munhu akacompromise haasi wakafanana lodger, uri lodger saka usatsvaira ruvazhe, yes, kana uri lodger cleaner walls, yes, but usabuilda